వెల్కమ్ టు విద్యా వినోదం. మనం ఈరోజు టిఎస్పిఎస్సి నిర్వహించిన ఏఈ ఎగ్జామ్ టెక్నికల్ పేపర్ కీ తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము టిఎస్పిఎస్సి ఏఈ జనరల్ స్టడీస్ కీ కూడా అప్లోడ్ చేసాం. ఈవినింగ్ 4 o'clock 5 o'clock అప్లోడ్ చేసాం. దాంట్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు కొన్ని కూడా చెప్పారు. అవన్నీ రెక్టిఫై చేసి కామెంట్ బాక్స్ లో పిన్ చేసాం. ఏవైతే తప్పు పోయినాయో అవన్నీ కామెంట్ బాక్స్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ తోటి పిన్ చేసాం విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మీరు ఆ జిఎస్ వీడియో చూసే ముందు ఒకసారి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో పిన్ చేసిన రాంగ్ ఆన్సర్స్ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే చాలా మంది చెప్పిన క్వశ్చన్ ఒకరు చెప్పిన క్వశ్చన్ ఇంకోళ్ళు మళ్ళీ ఒక 1 hour తర్వాత మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు కామెంట్ చూడట్లేదు. అసలు కామెంట్ బాక్స్ లో నేను ఏం పిన్ చేశానో ఆ ఆన్సర్స్ అన్ని ఒకసారి చూసుకోండి. దాని తర్వాత మీరు కామెంట్ చేయండి ఏదైనా క్వశ్చన్ చెప్పాలంటే. సో మేము వాటిని రెక్టిఫై చేస్తాం. సో అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనకి రేపు పోల్ నిర్వహిస్తాం. ఎవరికి ఎన్ని వచ్చినాయి అని చెప్పేసి ఏఈకి సంబంధించి టెక్నికల్ పేపర్ జిఎస్ పేపర్ సంబంధించి పోల్ నిర్వహిస్తాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కట్ ఆఫ్ కూడా వీడియో చేస్తాం. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే మీకు పోల్ అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. సో ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలా మంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు. కొంచెం లైక్ కూడా చేయండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద టాపిక్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, what is the correct decreasing order of the following materials with respect to their poisons ratio? ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 అండి. కాపర్, స్టీల్, టంగ్స్టన్. ఆప్షన్స్ ఎందుకు చదువుతున్నాను అంటే జంబ్లింగ్ ఆప్షన్స్ కాబట్టి ఒక్కొక్కరు క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఒక్కోలా ఉంటే ఆప్షన్స్ ఒక దాంట్లో కాపర్ ఏ ఉంటే ఇంకో దాంట్లో బి ఉండొచ్చు, ఇంకో దాంట్లో సి ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఏ క్వశ్చన్స్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వను, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫటాఫట్ వీడియో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అంతే. సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కెనల్ హెడ్ వర్క్? సో మనకి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి, యాక్విడక్ట్. చూసుకోండి మీరు కూడా మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద సెకండరీ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. మనకి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండి, ఆప్షన్ 2 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్, the settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends on. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 కి ఆప్షన్ నెంబర్ 3 అండి, సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్యాంక్ అనేది ఆన్సర్ ఆప్షన్ నెంబర్ 4 కి. నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పాయిజన్స్ రేషియో అండ్ యాక్సియల్ రేషియో? మనకి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి. పాయిజన్స్ రేషియో ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాక్సియల్ స్ట్రెయిన్. సో ఫిఫ్త్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, వాట్ ఈస్ ద గవర్నింగ్ differential equation for deflection of any one segment of the given beam? X is any length measured from the left hand support. Sixth question ki answer వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ 3 అండి. d²y/dx² is equal to 1/ei px b/l minus 1 into plus pa. ఆప్షన్ 3 అనేది ఆన్సర్ అండి. ఒకసారి ఇక్కడ పాస్ చేస్తే ఆప్షన్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరి దాంట్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో మనకి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, వాట్ ఈస్ ఎస్ఎస్డి ఇన్ హైవే ఇంజనీరింగ్? సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ 4 అండి, స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్. సెవెంత్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్, సెవెంత్ కి 4 అండి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 8, ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. 8th కి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. 8th కి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 9th, ద లెంత్ ఆఫ్ సర్వేయర్స్ చైన్ ఈజ్. సర్వేయర్ చైన్ యొక్క లెంత్ అడుగుతున్నాడు అండి ఇక్కడ మనకి 66 feet అండి. 99 కి 66 feet, ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ శాండ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి బల్గింగ్ ఆఫ్ శాండ్ అండి. 10th క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 1 బల్గింగ్ ఆఫ్ శాండ్. నెక్స్ట్ 11th క్వశ్చన్, ఆర్టిఫిషియల్ స్టోన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్. casted stone అండి, ఆప్షన్ 4 casted stone. నెక్స్ట్, ఫర్ 2-dimensional generalized system how many equilibrium equations are available? 12th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి. ఆప్షన్ 3 ఆన్సర్ 3, ఆప్షన్ మాత్రం 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, ద హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ ఆర్ ద హైడ్రాలిక్ రేడియస్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లో టు వెటెడ్ పెరిమీటర్ అండి. 13th ఆప్షన్ 1, ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లో టు వెటెడ్ పెరిమీటర్, 13th ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్, ద మాక్సిమం పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఫర్ ద ఫ్లోరైడ్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్. 14th ఆప్షన్ వచ్చేసి 3 అండి, 1.5 mg/L, 1.5 mg/L. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14.
నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అకార్డింగ్ టు IS 456 ఈస్ట్ 2000. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి సెకండ్ అండి. సెకండ్ దట్ మీన్స్ A3 B1 C2 D4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. For a long pipe carrying liquid from one reservoir to another, at the exit section of the pipe, the energy grade line will, మనకి ఆప్షన్ ఇక్కడ 2 అండి, lie at distance v² by 4g below the liquid surface. Next 7. Settling velocity of spherical body is expressed by 17. మనకి ఇది స్టోక్స్ లా అండి. 17 ఆప్షన్ 2 స్టోక్స్ లా. నెక్స్ట్ 18th question. Nominal mix proportion equivalent to M20 grade of concrete is 18th. మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి. 1:1.5 is 3. So 18th option 1 is the correct answer. Next, the required slope correction for a chain having a length of L along a slope of theta is, మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి 2L sin square theta by 2 అండి. ఆప్షన్ 4 is the correct answer for question number 19. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు మనకి. స్పిరిట్ వార్నిష్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫ్రెంచ్ వార్నిష్ అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫర్నిచర్. సో మనకి ఇక్కడ ఇది కరెక్టే అండి. నెక్స్ట్ 20B. ఆయిల్ వార్నిషెస్ యూజ్ లైన్సీడ్ ఆయిల్ ఈజ్ సాల్వెంట్. బి ఆల్సో కరెక్ట్. సో 20కి both A and B are correct అండి. 20కి 4th option is correct answer. Next 21. Which of the following compound contributes to strength development of cement concrete after 28 days? 21కి మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి డైకాల్షియం సిలికేట్ అండి. 21 డైకాల్షియం సిలికేట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. The expression for the length of tangent for simple circular curve is given by where R is radius, alpha is deflection angle. ఓకే, మనకు 22కి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి. R tan alpha by 2. 22కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ 23. టెంపరరీ హార్డ్నెస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్, మనకి ఇక్కడ 23 వచ్చేసి కార్బోనేట్స్ అండి. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ మొన్న మనకి డిఓ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు. కాకపోతే ఆ రోజు టెంపరరీ హార్డ్నెస్ ఏమని అడిగినంటే సోడియం కార్బోనేట్స్, కాల్షియం సల్ఫేట్స్ అలా మెన్షన్ చేశాడు. ఈ రోజు మాత్రం ఓన్లీ నైట్రేట్స్, సల్ఫేట్స్, కార్బోనేట్స్ అని మెన్షన్ చేశాడు. సో ఇది డిఓలో కూడా అడిగాడు ఇది క్వశ్చన్. 23 ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 24. Which of the following expression is required to calculate the strength of shear reinforcement for single bar or single group of parallel bars, all bent up at the same cross section? The characteristic strength and the cross sectional area of bent up bars are given by Fy and Asv respectively. The angle between the bent up bar and the axis of member is given by, మనకు 24 వచ్చేసి ఇక్కడ ఆన్సర్ 2 అండి. 0.87 Fy Asv sin alpha plus cos alpha. నెక్స్ట్ మనకు 25. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్? ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ అండి. అకార్డింగ్ టు IS 456 ఈస్ 2000. 25కి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అండి. ద పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఈస్ 1.5. ఓ సారీ, ఇక్కడ 4 కాదండి, 4 తప్పు. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు B and C అండి. B and C అంటే దట్ మీన్స్ BC. ఫర్ ద డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఎ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ FCK by 1.15. And next C, the maximum strain in tensile reinforcement at failure shall not be less than. So B and C is the correct answer. అంటే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ 4 అండి. 25కి ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Next 26. Grain size classification also called as textural classification. So option 2 is the correct answer for question number 26. Next question number 27. Dash is the number of vehicles occupying a unit length of a lane of a roadway at given instant. మనకి 27 వచ్చేసి ట్రాఫిక్ డెన్సిటీ అండి. 27. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. A square lamina each side equal to 2 meters is submerged vertically in water such that the upper edge of lamina is at depth of 0.5 meter from the free surface. What will be the depth of center of pressure? 28 వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ 4 అండి. 31/18. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. Which one of the following is not
సెవర్ ఎపిరటెన్సిస్. సో 29కి మనకు ఆప్షన్ వచ్చేసి సెప్టిక్ ట్యాంక్ అండి. 29 ఆప్షన్ 3 సెప్టిక్ ట్యాంక్. నెక్స్ట్ 30. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సబ్ సర్ఫేస్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్? మనకి 30 వచ్చేసి 4 అండి, స్ప్రింగ్స్. ఓకే, ఇక్కడ కలర్ మారుదాం, రెడ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, 31. A surveyor measured the distance between 2 points marked on the plan to scale of 1 centimeter is equal to 1 meter and found it to be 40 meter. Later, he detected that he used the wrong scale of 1:50. Determine the correct length in meters. 31 కి మన ఆన్సర్ వచ్చేసి 80 అండి. నెక్స్ట్ 32. What is the effective throat thickness of fillet weld size 6 mm if the angle between fusion faces is 110 angle? So 32 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 అండి, 3.30 mm. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. The three lenses in a signal phase from top at Indian traffic junctions are 33. మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి రెడ్, అంబర్, గ్రీన్ అండి. నెక్స్ట్ 34. టోటల్ సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ ఇన్ స్ట్రాంగ్ సీవేజ్ ఇన్ ppm. 34 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి, 500. నెక్స్ట్ 35. 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నా. 34 ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. In whole circle bearing system, the bearing of a line varies from 0 to 90 degree. Next, option B, the angle of dip at the equator is 0. Option C, French cross staff is used to set out angles of either 45 or 90 degrees. Next, option D, in quadrilateral bearing system, the bearing of a line varies from 0 to 360 degree. మనకి 35 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి. 4 means B and C. Next 36. Which type of precipitation is responsible for most of the heavy rains in India? 36. Option 4 అండి, oceanic precipitation. Next 37. An open tank contains 1 meter depth deep water with 50 cm depth of oil of septic gravity 0.8 above it. The intensity of pressure at the bottom of tank will be. మనకి 37 కూడా ఆప్షన్ వచ్చేసి 4 అండి, 14. Next, 2 points A and B located on a map has the following coordinates. Okay, 38. మనకి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి, 72.8. Next 39. Which method is used for balancing the traverse when angular and linear measurements are equally precise? 39 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి, Bowditch rule 4. Next question number 40. Which of the following statement is correct while designing a tension member? Okay, మనకి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి B and C అండి, థర్డ్ ఆప్షన్ B and C. 40. ఆ B and C కూడా చదువుతా. The design strength of a plate in full picture requires net effective area of the plate. The design strength of a single angle in rupture requires gross area of the outstanding leg. B and C is the correct answer. So option 3. Next 41. Match the number of reaction forces for the following connections. So 41 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 4 అండి, 4. A1, B4, C3, sorry, okay, C3, D2. So option 4 is the correct answer. Next question number 42. Which of the following is not a property of good sand? 42 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి. It must contain salts that can attract moisture from the atmosphere. Yes. Next question number 43. Lashings in compression members shall be designed to resist. 43 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి, transverse shear. Next 44. Which of the following is used as coagulant in treatment of water? 44 కి మన ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 అండి, Al2SO4 3 18H2O. Next 45. Porosity of soil mass is defined as the ratio between. మనకి ఇక్కడ 2 అండి ఆన్సర్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ voids to total volume of soil mass. Next question number 46.
A graph showing variations of discharge with time particular point of stream is called as. మనకి 46 ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి, హైడ్రోగ్రాఫ్. The most commonly used transition curve in India highway is 47 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి, స్పైరల్ కర్వ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. 48 కి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ 4 అండి, ఏ అండి కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ మీన్స్ the stiffness of axially loaded prismatic bar is inversely proportional to length of the bar. Next D, the flexibility of an axially loaded prismatic bar is inversely proportional to the cross section of area of the bar. So A and D is the correct answer అండి. Next question number 49. Identify the correct relation among the coefficient of discharge, coefficient of velocity and coefficient of contraction. 49 కి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి, CD is equal to CC plus CV. Next 50. The compressive strength of second class brick is 10.5 N by Nm square అండి, N by not N by 10.5 mm square అండి దీనికి ఆన్సర్. 50 కి 3. 51. A pitot tube is an instrument for measuring velocity of flow అండి దీనికి ఆప్షన్ 2 is the correct answer for question number 51. Total station only measures మనకి 4 అండి ఆప్షన్. Horizontal and vertical angles and slope distances. Horizontal and vertical angles and slope distances. Total station only measures. Okay. Next question 53. First class bricks are used for pavements and load bearing walls అండి. 53 మనకి ఆప్షన్ 4 అండి ఆన్సర్. Next 54. Septic tank is a settling tank, digestion tank. AB ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3 is the correct answer for question number 54. Next question number 55. The unit of payment of cement concrete in lintels is cubic meters అండి. సిమెంట్ క్యూబిక్ మీటర్ లో కొలుస్తారు. 55. నెక్స్ట్ 56. 56 వచ్చేసి మనకి ANC. ఓకే, 56 వచ్చేసి ANC ఆప్షన్ లో కూడా చదువుతాను నేను. ఒక్క నిమిషం అండి. ఓకే, ANC is the correct answer. ANC ఆప్షన్ కూడా చదువుతాయి, ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ కూడా జంబ్లింగ్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి ఉన్నాయి, మీరు కరెక్ట్ గా చూసుకొని టిక్ చేసుకోండి. ఏ, the rate of change of shear force at any point along the axis of beam is represented by the load intensity at the point. Next C, the second order derivative of bending moment at any point along the axis of a beam is represented by the load intensity at that point. So A and C is the correct answer. ఆప్షన్స్ కూడా జంబ్లింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆప్షన్స్ కూడా చదువుతున్నా. Consider the following statements. Ashlar masonry uses dressed and faced stones cut into proper dimensions. Option A. Option B. Rubble masonry consists of square and rectangular stones that are roughly dressed. మనకి 57 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి. స్టేట్మెంట్ B is false. స్టేట్మెంట్ A is true. Next question number 58. Specific gravity of solids is the ratio of unit weight of solids to unit weight of water. Yes, option 1 is the correct answer for question number 58. Next 59. What is the maximum bending moment of a simply supported beam of length L loaded with uniform distributed load W per unit length over 1/2 of the span? 59 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అండి. 9/128 ఉంది, చూసుకోండి ఒకసారి, ఆప్షన్ 4. Next question number 60. Which of the following statement is correct for the analysis of plane truss? 60 కి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి. The number of possible equilibrium equation is 2 for method of section. సో సారీ అండి, ఆప్షన్ C కాదు, AD. ఇక్కడ కింద ఉంది చూడలేదు, C కాదు, AD. దట్ మీన్స్ the number of equilibrium equation is 2 for method of joints. A అనేది కరెక్ట్. ఇక్కడ D, it is possible to find more than 2 unknown forces at joint by method of section.
So A and D is the correct answer. So option 3, A and D. Next question number 61. If the formation level of highway has a uniform gradient for particular length and the ground is also having a longitudinal slope, the earthwork cannot be calculated by 61 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి, సెంట్రల్ లైన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ 62. For a cantilever beam of length L with a clockwise movement M, at its free end, the maximum bending moment will occur at మనకి ఆప్షన్ 4 అండి, throughout the span L. 62 కి. Next question number 63. If V is the Poisson's ratio of material, what is the relationship between modules of elasticity and shear modulus of elasticity? 63 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అండి, 2Z is equal to E by 1 plus V. Next 64. The barometer is used to measure the barometer atmospheric pressure అండి. 64.3 atmospheric pressure. Next 65. With 65 question number. Before application, bricks are soaked in water. 65 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, టు ప్రివెంట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ mortar by bricks. So option 1 is the correct answer. Next question number 66. Which water distribution system is more suitable for cities well planned roads? 66 answer వచ్చేసి మనకి 3 అండి, ring system. Next question number 67. Identify the correct changes formula for velocity where C changes constant, M hydraulic mean depth, I uniform bed slope. Next 67 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ 3 అండి, V is equal to C mi for 0.5. నెక్స్ట్ అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే రేపు పెట్టే పోల్లో పాల్గొనాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. మా ఛానల్లో వచ్చే వ్యూస్ మోస్ట్లీ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో వాళ్ళ నుంచే వస్తున్నాయి. AEE TBO సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ మీ ముందు ఉంటుంది మా ఛానల్. అందరికంటే ముందు మా ఛానలే ఉంటుంది ఈ AEEకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఇవ్వడంలో. సో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. Inner dimension of a room are 5 into 4 meter with 40 centimeter wall thickness. The central line length will be. 68 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి, 19.6. 68 3 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 19.6 అండి. నెక్స్ట్ the whole circle bearing of P and question number 69. The whole circle bearing of P and Q are 24, 30 and 327 degree 24 respectively. Then which of the following statements about the quadrantal bearing is correct? సో మనకి 69 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, 1. దట్ మీన్స్ A and C. A, the quadrant bearing of P is n24 degree 30 E east. Next C, the quadrantal bearing of Q is n32 degree 36 west. సో మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆప్షన్ 1 అండి, A and C. 69 option 1. Next question number 70. Slope or vertical alignment correction is. 70 answer వచ్చేసి మనకి 3 అండి, subtractive. Next, under which group the residential buildings fall as per NBC? 71 answer వచ్చేసి 2 అండి, group A. Next, arrange the following steps of production of cement in chronological order. సో మనకి 72 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 అండి. 3 means C, crushing and grinding the raw materials. First option is first అండి. Next A, blending the materials in the correct proportions. 2. Next option D అనేది 3 అండి, burning the prepared mix in a kiln. Next B, grinding the clinker and gypsum. So CABD option 3 is the correct answer for question number 72. Next question number 73. What is the condition of pure bending for a beam with bending moment M? The length of the beam is measured in X direction and Y is the deflection of the beam at any point. 73 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి, dm by dx is equal to 0. Next 74. If duty is 1500 hectares per cubic and base period of 150 days for an irrigated crop, the delta of the crop will be. 74 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, 86.4 centimeter.
ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, 86.4 సెంటీమీటర్, 86.4 mm. సో మీ అభ్యర్థులు గమనించండి ఆప్షన్ వెరిఫై చేసుకునేటప్పుడు మీరు. 74 కి ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 75. A horizontal curve is to be designed in region with a limited space. In this condition, which of the following correct to decrease the radius of the curve? 75 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి. AD that means A increase the upper elevation, D decrease the design speed. Okay, next question number 76. Match the following instruments with their usage. 76 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ 3 అండి. A3 టెలోరోమీటర్ డిస్టెన్స్, B1 క్లినోమీటర్ స్లోప్, C5 నెక్స్ట్ D2 నెక్స్ట్ ప్రిజమ్ స్క్వేర్ E4. ఓకే, మనకి A3 B1 C5 D2 E4 is the correct answer for question number 76. Next question number 77. The treatment of water with bleaching powder is known as. 77 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అండి, హైపోక్లోరినేషన్. Next 78. The art and science of collecting information about an object or an area without being the direct contact is called. 78 వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ 4 అండి, రిమోట్ సెన్సింగ్ సర్వే. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఛానల్ని. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రన్ ఆఫ్. 79 మనకి ఆప్షన్ 2 అండి, ABD దట్ మీన్స్ A ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, టోపోగ్రఫీ ఆఫ్ క్యాచ్మెంట్, నెక్స్ట్ D సాయిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఈ ఆప్షన్స్ మీ దాంట్లో జంబ్లింగ్ ఉండొచ్చు, చూసుకోండి ఒకసారి. సో అందుకే ఆప్షన్స్ చదివా. నెక్స్ట్ 80 మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ బీమ్. 80 ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ 2 అండి, A2 Hooke's law, linear elastic material. Next B3 uniaxial stress depends on the perpendicular. Next curvature of a beam C1. Next D4 A2 B3 C1 D4 for question number 80. Next question number 81. As per IS 456 is 250, what is the maximum strain in concrete at the outmost compression fiber in bending? 81 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ 4 అండి, 0.0035. నెక్స్ట్ ద సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ మాల్టెన్ మాగ్మా ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఫార్మ్స్. 82 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 4 అండి, ఇగ్నియస్ రాక్స్ మాగ్మా అనేది. సో సారీ, ఇది తప్పు కాదు, స్టార్ మార్క్ ఇస్తాం, ఇగ్నియస్ రాక్. నెక్స్ట్ 83. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ఏ బీమ్ ఇన్ ప్యూర్ బెండింగ్. 83 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 అండి, A3 strain in beam in pure bending vary linearly with distance from neutral surface. B2 longitudinal elements in beam in pure bending uniaxial stress. C positive curvature in beam in pure bending shortening in longitudinal direction. Next D all elements of a beam in pure bending. Okay, pure bending D1 deformation takes place in an identical manner. So A3 B2 C4 D1 is the correct answer for question number 83. Next question number 84. The correct relation between the theoretical oxygen demand TOD, biochemical oxygen demand BOD and chemical oxygen demand COD is given by. 84 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 అండి, 84 కి TOD greater than COD greater than BOD. Next 85. The minimum camber provided in earthen road is. 85 కి ఆప్షన్ 4 అండి, 1 in 25 to 1 in 33. 85. 86. Analytic lens is associated with. 86 మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, టెకోమెట్రీ సర్వే ఆప్షన్ 1. 87. The stress and strain of a bar with modulus of elasticity E in axial tension are found as sigma and respectively. What is the strain energy density of bar? 87 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, సిగ్మా స్క్వేర్ E/2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 85. ద మినిమం క్యామర్ 85 అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ 88. 87 కంప్లీటెడ్. 88. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ సూపర్ ఎలివేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్. 88 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 AB దట్ మీన్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వ్.
89. What is the intermediate side distance if the SSD is 100 m? 89 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 200. In the flexible performance the base course will be క్వశ్చన్ నెంబర్ 90 కండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 3 between sub base and wearing course. క్వశ్చన్ నెంబర్ 91. Which of the following is non recording type of rain gauge? 91 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 2 అండి. Simon's rain gauge. Next 92. The amount of coagulant needed for coagulation of water increases with 92 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 3 అండి. 92 కి ఆప్షన్ 3 A and D. Increase in turbidity of water, decrease in temperature of water. So A and D is the correct answer. Next question number 93. Which of the following statement are correct? మనకి 93కి వచ్చేసి ఆన్సర్ 3 అండి. C and D. That means C. In the parallelogram law of forces, the forces are acting simultaneously on a body. C is the correct. In the triangular of law of forces, the resultant force is shown in the reverse order of the applied forces. D. So CD correct answer. Option 3 is the correct answer for question number 93. Next question number 94. If the dynamic viscosity of fluid is 0.5 poise and specific gravity is 0.5, then the kinematic viscosity of that fluid is Stokes is 94 answer వచ్చేసి 2 అండి 1.0. Next question number 95. Match the following. 95 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 2 అండి. That means A2 B1 quick lime obtained after the calcination of limestone, fat lime. B1 high calcium oxide content sets and hardness by the absorption of CO2. A2 B1 okay option ఉంది. A2 B1 C4 D3 answer option 2. Next question number 96. The ratio of BOD to COD is 96 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి. Always less than or equal to 1. Next, water content of soil mass is defined as 97 కి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి. Ratio of weight of water to the weight of solids. Ratio of weight of water to the weight of solids. Option 4 is the correct answer. Next question number 98. Consider the following statements. At option A, at high temperature plastic materials exhibits good stiffness, whereas at low temperature their hardness and strength increases. Option B, plastic materials can be made ductile through blending process of fabrication. 98 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 అండి. స్టేట్మెంట్ B is true, A is false. B is true, A is false. Next 99. Okay, 99. Plinth area estimate is dash as compared to cubic rate estimate. 99 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 3 అండి. Less accurate. Next 100. The pathogens can be killed by chlorination అండి. 100 కి ఆన్సర్ is chlorination. Next 101. A short square column of sides 300 mm is reinforced with 4 number of 20 mm diameter bars. What is the ultimate load carrying capacity of the column considering minimum eccentricity less than 0.05 times the lateral dimensions? Use M20 and Fe 415 as the grades of concrete and steel respectively. Question number 101. దీని ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ లో ఇవ్వలేదండి, సో ఈ క్వశ్చన్ స్కిప్ చేస్తున్నాను. Next 102. A flow in which quantity of liquid flowing per second is not constant is called. 102 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 4 అండి. Unsteady flow. Next, the hydraulic mean depth for circular pipe of diameter when running full is. Next 103 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 అండి. D/4. Next, match the following. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కూడా మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆప్షన్ లేదండి. ఆప్షన్స్ A3 B2 C4 D1 ఇవ్వాలి. A3 ఉంది ఇక్కడ, బట్ B2 C4 D1 ఇవ్వాలి. సో ఆప్షన్ దీంట్లో లేదు, సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా స్కిప్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 105.
Write the relationship between water content, void ratio, specific gravity and degree of saturation. 105 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి. E is equal to Wg/S. Next 106. The dissolved oxygen level in natural unpolluted waters at normal temperature is found to be of the order of 106. Answer వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి, 10 mg per liter. Next 107. Non-silting and non-soaring velocity is known as. 107 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అండి, critical velocity. Next 108. A cross regulator helps in. 108 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ 3 అండి, ఇంక్రీజింగ్ సప్లై ఇన్ ద ఆఫ్టేక్ ఛానల్. ఇంక్రీజింగ్ సప్లై ఇన్ ద ఆఫ్టేక్ ఛానల్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆప్షన్ 3, 108 కి. నెక్స్ట్ 109. ఫర్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఛానల్ టు బి మోస్ట్ ఎకనామికల్ ద హైడ్రాలిక్ మీన్ డెప్త్ షుడ్ బి. 109 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అండి, D/2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 110. విచ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మినిమం reinforcement requirements for designing a slab. 110 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి, దట్ మీన్స్ AD. A means 0.15% of the total cross sectional area for milled steel bars. ఇది కరెక్టే. నెక్స్ట్ 0.12% of total cross sectional area for HYSD bars. ఇది కూడా కరెక్టే అండి. సో ఆప్షన్ 2 is the correct answer. Next 111. A column pivot supports with length L has the radius of gyration R. The modulus of elasticity is E. The critical stress of the simply supported column due to the Euler critical load can be given by. 111 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 2 అండి ఇక్కడ, pi square ER square by L square. 111 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ 112. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. 112 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ 1 అండి, A2B3. Heart shakes spread from pith to sap food following the direction of medullary rays. B3. Ring shakes completely separate the annual rings. So option 2, A2, B3, C4, D1. C4. Star shakes outside of timber from bark to sap food. Next, cup shakes option 1 అండి, cup shakes development between annual rings and separate them partly. So option 1 is the correct answer, A2, B3, C4, D1. Next question number 113. A simply supported beam of clean span 4 meter carries uniformly distributed load of 25 kN. The cross section of beam is 250 mm to 450 mm. The beam is resting on 300 mm thick brick walls running perpendicular to the axis of beam. The effective depth of the beam is 420 mm. What is the effective span of the beam? So 113 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 3 అండి, 4.30 మీటర్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయకుండా ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఎందుకు చదువుతున్నా అంటే, మీ దాంట్లో 113 క్వశ్చన్ ఇదే ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది జంబ్లింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా చదవాల్సి వస్తుంది, గమనించండి. నెక్స్ట్ 114. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఈస్ వెరీ వీక్ ఇన్ టెన్షన్. మనకి ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ బి. స్టీల్ ఈజ్ వెరీ వీక్ ఇన్ కంప్రెషన్. 114 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి, స్టేట్మెంట్ బి ఫాల్స్, ఏ ట్రూ. ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఈజ్ వెరీ వీక్ ఇన్ టెన్షన్ అనేది కరెక్ట్, స్టీల్ ఈజ్ వెరీ వీక్ ఇన్ కంప్రెషన్ అనేది తప్పు. నెక్స్ట్ 115. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫర్ ద బెండింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఏ లాటరల్లీ సపోర్టెడ్ ఆఫ్ స్టీల్ బీమ్. మనకి 115 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి, దట్ మీన్స్ BD. బెండింగ్ స్ట్రెంత్ రిక్వైర్స్ ప్లాస్టిక్ సెక్షన్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ అండ్ కాంపాక్ట్ సెక్షన్. Bending strength requires yield stress of the material. BD is the correct answer and option 4 for question number 115. Next 116. Pascal second is the unit of. 116 ki answer వచ్చేసి మనకి dynamic viscosity అండి, 116. Next question number 117. Consider the following statements. Statement A. English bond consists of header and stretcher alternatively arranged in each course. Question number 118. English bond consists of header and stretcher alternatively arranged in each course. Flemish bond consists of alternate course of header and stretcher. 118 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 అండి, both A and B are false. A తప్పు, B తప్పు అండి దీంట్లో 118 కి. నెక్స్ట్ 119. From the following estimates, which estimate will not give cost? 119 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 అండి, detailed estimate. Dash 120. Question number 120. Dash demarcates the boundary between shoulders and pavement. Next 120 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 అండి,
curb. Next 121. Which of the following is example for subsurface irrigation? Subsurface irrigation example అడిగాడండి. Drip irrigation, option number 1 is the correct answer. Next 122. What is the magnitude of coefficient of thermal expansion for the cement concrete? 122 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 అండి. 12 into 10 to the power of -6. ఇది చూసుకోండి మీరు. 123. Which of the following cannot be the value of absolute pressure of fluid at any point? 123 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 అండి, -10 bar. Next question number 124. The shape of the STOP sign according to IRC 67 to 2001 is 124 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 3 అండి, octagonal. Next 125. The percentage of steel to be assumed for its estimation in the absence of detailed drawings for column. 125 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 1 అండి, 1.0 to 6.0%. Next question number 126. As per IS 800 to 2007, what is the partial safety factor? Partial safety factor for wells in field fabrication process. 126 answer వచ్చేసి 4 అండి, 1.50. Next question number 127. Theodolite is used for measuring. 127 answer వచ్చేసి option 2 అండి, horizontal and vertical angles. Horizontal and vertical angles measure చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. 127 answer. Next 128. In long and short wall method of estimation, the length of long wall is the center to center distance between the walls and 128 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి option 3 అండి, half breadth of wall on each side. Half breadth of the wall on each side. Next question number 129. The disease dysentery is caused due to the presence of organism in water. 129 మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి option 3 అండి, ఎంటోమోయా histolytica, option 3. Next 130. Le Chatelaire apparatus is used for measuring. 130 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి option 2 అండి, soundness of cement. Next 131. In steady flow through a pipe, the density, velocity and area of section are 3 kg per meter cube, 8 meter per second and 0.5 meter square respectively. The velocity at another section having area of 1 m square means 1 meter square and density of 4 kg per meter cube will be. 131 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి option 3 అండి, 3 meter per second. Next 132. Heavy mortars have bulk density equal to or greater than. 132 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి option 2 అండి, 1500 kg per meter cube. 132 కి 2. Next 133. The coefficient of discharge venturometer lies between. 133 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అంటే 0.95 to 1.0. Next, lap length for the bars in flexural tension shall be. 134 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి, least of LD or 30 times diameter of the bar. Next 135. A siphon aqueduct is provided when. Option 2, 3, 4. Next 135 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి option 3 అండి, the canal bed level lies between the bed level and HFL of the drain. A siphon aqueduct is provided when the canal bed level lies between the bed level and HF of the drain. Option 3 is the correct answer for question number 135. Next question number 136. Consider the following statements. మనకి 136 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 అండి. Statement B is false, A is true. A, raft is spread across the entire area of the building to support heavy structural loads from columns and walls. ఇది మీ దాంట్లో ఏనే ఉందో లేదో చూసుకోండి, option A. నెక్స్ట్ ఏ అనేది కరెక్టే, ఇక్కడ మీ దాంట్లో ఏ ఉందో నాకు తెలియదు. B, mat foundation is used for transfer heavy loads from the structure to a hard rock strata much deeply below the ground level. ఇది తప్పండి B. సో A is the correct, B is the false. మీ దాంట్లో ఏ ఉందో B ఉందో నాకు తెలియదు, ఒకసారి గమనించండి మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని. Next, what is the moment of inertia in y direction of the parabola as shown in the figure with respect to its centroid? 137 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి option 2 అండి, 19 hb³/480. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 130, ఇది 137 కదా, 137 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 2. నెక్స్ట్ 138. Consider the two forces in Cartesian xy coordinate system. Match the following for the forces. 138 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి option 2 అండి,
That means A4, B3, C1, D2. A4 collinear forces 4. 4 means both forces are acting along same line on. Next B 138. B3 coplanar forces, both forces are acting on the XY plane. Okay. Next C1 concurrent forces. Concurrent forces, the forces are meeting at the origin of XY coordinate system. Next D coplanar non-concurrent forces, both forces are acting on the XY plane but do not meet on the plane. So A4 B3 C1 D2 మీరు చెక్ చేసుకోండి మీ దాంట్లో ఏమున్నాయో ఏకి బికి ఏమున్నాయో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 139. వాట్ ఈస్ ద maximum bending stress ఫర్ ద beam as shown in the figure? The beam has rectangular cross sectional area of 200 mm to 400 mm. నెక్స్ట్ 139 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ 3 అండి. 1.87 into 10 to the power of 6 n per meter square. Next question number 140. When the fluid called laminar, 140 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి 4 అండి. Reynolds number is less than 2000. Less than 2000 అండి. చూడండి ఒకసారి మీ ఆప్షన్ ఏముందో. 140. Next 141. Arrange the steps of preparation of brick earth in chronological order. 141 కి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 అండి. ACB EDF. ACB A ఇది ఫస్ట్, అన్సాయిలింగ్ ఫస్ట్, డిగ్గింగ్ సెకండ్, ACB క్లీనింగ్ థర్డ్, EDF ED ఫోర్త్, వెదరింగ్, బ్లెండింగ్ ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ టెంపరింగ్. ఈ నెంబర్స్ ఎందుకు రాశానంటే మీ దాంట్లో ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు కాబట్టి రాశా. అన్సాయిలింగ్ 1, డిగ్గింగ్ 2, క్లీనింగ్ 3, weathering 4, blending 5, tempering 6. So option 3 is the correct answer. ACB EDF. Next 140, sorry 130, 141 adi. This 142. What is the correct increasing order of unknown reactions for the following beams with vertical loadings unless specified? మనకి 142 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓకే 142 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 2 అండి. దట్ మీన్స్ BADC. 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 B first, A second, D third, C fourth. So BADC is the correct answer. For question number 142, ఇక్కడ మనకి 140 సీరియల్ పడలేదు అందుకే పైకి వెళ్ళి చూస్తున్నా. 142 కి ఆప్షన్ 2 అండి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 143. Match the following statements for the critical buckling load of column of length L with modulus of elasticity E and moment of inertia I. మనకి 143 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి. A4 ఒకే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ చూసుకోండి. కాలమ్ విత్ పిన్నెడ్ జాయింట్ ఎట్ ద బోత్ ఇన్ A4 pi square EI by L square అండి దీనికి. A4 B2 C1 B2 C1 D3 is the correct answer. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు కూడా. కాలమ్ విత్ పిన్నెడ్ జాయింట్స్ ఎట్ బోత్ ఇన్ pi square EI by L square. Next column with fixed at both ends 4 pi square EI by L square. Next column with fixed at one end and pinned at another end is 20.19 EI by L square. Next D column with fixed at one end and free at another end is pi square EI by 4L square. Next question number 144. Hardness of water measured by following method. 144 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 1 అండి. EDTA method. Next 145. As per IS classification, the size of clay soils 145 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి. మోర్ దెన్ 0.002 mm. ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ 0.02 కూడా ఉంది. సో 0.002 is the correct answer. 145 కి ఆన్సర్ 2 ఆప్షన్ 2. 146. Arrange in the correct sequence of temporary adjustments given below. 146 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ 3 అండి. DBCA. D means setting 1, centering 2, leveling 3, elimination of parallax option 4 sequence. Setting 1, centering 2, leveling 3, elimination of parallax option 4 ఇది. So DBAC is the correct answer. Next, which of the following question number 147.
Question number 1%. Which of the following is not a pozzolanic material? 147 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 2 అండి, సిండర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 148. The type of glass that consists of fine but solid rods of glass is known as. 148 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ 3 అండి, ఫైబర్ గ్లాస్. అభ్యర్థులకు ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే, రేపు మా ఛానల్లో పోల్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఏఈ కీ మీద ఎవరికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి టెక్నికల్లో, జిఎస్లో అనేది. మీరు ఆ పోల్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్కి వచ్చే వ్యూవర్స్ లో మోస్ట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళే ఉన్నారు. మీరు కూడా ఛానల్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ కూడా చేయండి. సో మేము ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా, ఏడబ్ల్యూ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా మా ఛానల్ మేము ముందుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంలో. సో ఛానల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 149. The maximum effective slenderness ratio value of a tension member in which a reversal of direct stress occurs due to loads other than wind or seismic forces is. 149 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 అండి, 180. నెక్స్ట్ 150. The maximum area of reinforcement for the RCC beam according to IS 456/2000. 150 కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి, 4% of the cross sectional area for HYSD bars. మీ దాంట్లో చెక్ చేసుకునేది ఆప్షన్ ఏముందో ఫోర్త్ది. సో 150 కంప్లీటెడ్ అండి. టోటల్ 150లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని చెప్పేసా, ఒక 3 to 4 మిస్ అయి ఉండొచ్చు. 99% ఆన్సర్స్ అనేవి కరెక్టే ఉన్నాయి. ఇంకా ఏమైనా కూడా మేము ఇంతకుముందు జిఎస్ లో చేసిన తప్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ తప్పులను దృష్టిలో పెట్టుకొని 1-2 సార్లు వెరిఫై చేసి మరి ఆన్సర్ చేసాం ఈ టెక్నికల్ పేపర్ లో. ఇంకా కూడా ఏమైనా తప్పులు ఏమైనా దొరికినట్టుంటే మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే మేము వాటిని ఒకసారి రెక్టిఫై చేసి పిన్ చేస్తాం, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో 150 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. మీరు జిఎస్ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేసాం, అది కూడా చూడండి. దాంట్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నమాట వాస్తవమే, అవి కూడా మేము పిన్ చేసాం, మీరు ఖచ్చితంగా గమనించండి దాన్ని. సో అవుట్ ఆఫ్ 150 147 వరకు మనం అటెంప్ట్ చేసాం విత్ 99% ఎక్యురేటీ. 2 డిలీటెడ్ అవుతుండొచ్చు, మోస్ట్లీ 2 క్వశ్చన్స్ డిలీటెడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు. సో అలాంటి కేసెస్ లో డిలీట్ అవుతుంది. మనకి జిఎస్ పేపర్ లో కూడా 1 క్వశ్చన్ డిలీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇంతే అండి, టెక్నికల్ పేపర్ లో 150 కంప్లీట్ చేసాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ఛానల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.